מצטרפת, אימי אמרה שהיא לא יכולה? לא יודעת. כי בדרך כלל... Heint is Montik, yeah? Montik is sie guckt nicht Montik. Nee, letztens hat sie Yoga gekommen. Weil für euch ist gewesen die Zeit a schon früher und Yeah. für uns, wir haben nicht gebieten dem Zeit 2 Wochen herum. Ja, aber ich meine, dass sie wird kommen ein bisschen später. Okay. Ich weiß nicht, was wird sie kommen ein bisschen später. Ist Vera und Nechama, das seien alle Menschen, was gefühlen sich heint? Ja. Daniel hat gar nicht gesagt. Okay. Ich habe nicht übergeschickt eine E-Mail zu ihm noch einmal. Ihr habt einmal geschickt, ist genug. Einmal, ja. Genug, überentfert, nicht entfert nicht. Okay. Ist heint, weil wir endlich reden, wegen das, was ich hab gelernt, wie ein Talmid und dann noch wie ein Lehrer, von 2 von meinen wichtigen Professoren, bei welchen ich hab gelernt. Und das sind Dov Sadan und Professor Choni Shmeruk. Wegen Dov Sadan habe ich Donnerstag gerät a Sach und heint darf ich endlich reden euch wegen Professor Choni Shmeruk, was jeder einer von sie beide haben zugegeben oder geholfen mir zu sein ein Lehrer von Yiddish und jiddischer Literatur. Also wie Nechama ist nicht gewesen Donnerstag, will ich in ein paar Sätzen resümieren, was ich habe gesagt bisher wegen Dov Sadan. Der Emes ist, als das, was wir tun in unser Lern Yiddish und Yiddish Literatur online bei Zoom, hat zu tun direkt mit das, was ich habe gelernt von Sadan und Shmeruk. Für was? Weil in unserer Lerngruppe tun wir 2 wichtige Sachen. Wir lernen literarische Texte auf Yiddish und demnach setzen wir über. Das heißt, Übersetzen von Yiddish ist eine von den wichtigen Sachen, was wir tun. Und das habe ich gelernt von Dov Sadan, die Wichtigkeit von Übersetzen. Weil mir und euch, Professor Shmeruk, hat nicht einmal angewiesen, für was Übersetzungen von jiddischer Literatur auf Englisch seien nicht gut. Das heißt, sei Sadan und sei Shmeruk haben sich vernommen nicht wenig mit Sorgen etwas wegen die Wichtigkeit von Übersetzungen. A viele das Wort allein übersetzen. Was meint das? Setzen, lehoshiv, wegsetzen, a Text auf Yiddish, was man lehrt, in einer anderen Sprache. Und das ist, wie sage ich ständig, Lav, Milta Sutretai, das ist nicht keine kleine Sache. Weil nehmen ein jiddisches Wort und ihm
sagen auf Englisch oder auf Hebräisch, ist eine schwere Sache, und eine komplizierte Sache. Weil wenn ihr setzt über ein Wort von Jiddisch aufeinander sprach, tut ihr nicht eine automatische Sache. Jeder Wort in jeder Sprache hat seinen Kontext. Und wie wir haben schon einmal gesagt, ein Wörterbuch ist nicht genug, weil jeder Wort in jeder Sprache und במשך hunderter Jahre, wie die jiddische Sprache existiert, bekommt verschiedene Bataiten. Sei der Kontext, wo es erscheint ein Wort, bestimmt den Bateit, und sei die Kultur, die jiddische Kultur, wenn man führt ihr rüber auf Englisch oder auf Hebräisch, zwingt uns, obleicht es, zu übersetzen, Leute לפי התרבות ביידיש. ונסח מול is die jiddische Kultur bei Jiden azoi anders wie Englisch oder viele wie Hebräisch, als nicht ständig haben wir eine äquivalente Übersetzung. גיטה טראכט, תחשבו לרגע, להעביר מילה überführen ein Wort von einer Kultur, Jiddisch, zu gar einer anderen Kultur, Englisch oder אפילו Hebräisch. Nicht ständig haben wir in der anderen Kultur einen Ort von Bateit, von einem Wort auf Jiddisch. Wenn wir reden wegen Übersetzen, redet man nicht wegen einer automatischen Funktion. Man nimmt ein jiddisches Wort und man setzt ihn weg. מושיבים אותו in eine andere Kultur. הסך מול, in der anderen Kultur, können wir nicht haben einen äquivalenten Bateit. Ich weiß nicht, ob Vera oder Nechama haben sich vernommen einmal mit Übersetzungen. Nechama, ניסית פעם לתרגם משהו? Ja, aber zu tun das auf ein Fuß gleichzeitig ist schwer, weil ich darf gucken in mein Wörterbuch, in ein Satz, öfter kann sein drei, öfter vier Wörter. Ja. Was wollt ihr sagen, als in der Satz können sein 3 oder 4 Wörter? Ja, als ich darf suchen in mein Wörterbuch, was Wort 3 Wörter meinen. Und das macht es nimmt ein bisschen nicht kompliziert. Ja, und ich will lernen und verstehen, aber ich darf die Zeit zu angucken in mein Wörterbuch. Ja. כן, aber sie ist ein Wörterbuch genug כדי übersetzen. Das ist meine Frage. Nein, weil ich darf nicht nur ein Jiddisch, Englisch, Jiddisch Buch
Ich darf ein Hebräisch Wörterbuch, אפשר כן. ein Polish Wörterbuch, גוד. kann נחמה, sein und ein אוקיי. Russisch Wörterbuch. Und das, was Nechama sagt, lernen wir, und ihr seid gerecht. Wir lernen als Übersetzen von einer Sprache aufeinander und noch mehr von einer Kultur aufeinander, das ist eine komplizierte Sache, was der Übersetzer muss haben Experience. Der Erfahrungen. Der Erfahrung ja. in Übersetzungen. Das ist nicht jeder einer kann sich vernehmen mit Übersetzen, ob das ist nicht bei ihm Isuk, Tmidi, ob das ist nicht bei ihm eine Sache, was vernimmt sich mit dem Asach. Vera, Oh. האם את פעם ניסית לתרגם משהו? כאשר אני קוראת משהו ביידיש, מה שאנחנו לא קראנו פה, אז אני תמיד מנסה לתרגם, אבל... לתרגם לאיזה שפה? לרוסית? לרוסית, כמובן. כן. לפעמים אני מסתכלת, לפעמים מעניין לי איך זה יהיה בעברית, במיוחד, כן. אם אני רואה איזשהו פתגם ביידיש וזה, זה מעניין לי גם איך זה יהיה בעברית. כן. כי ברוסית אני מיד יודעת מה יש במקביל לזה. יפה. אבל עם עברית, כאן אני לא כל כך מסתדרת, כי אני לא יודעת פתגמים בעברית. אבל מה שאני עושה, חוץ ממילונים, אני עושה חיפוש בגוגל, איך משתמשים מילה באיזה איך זה, פרזות. כן. באידיומים ובמשפטים. כן, במשפטים, בכל מיני משפטים, לפעמים אותה מילה, יש לה תרגום אחר לגמרי. ככה, אז מקונטקסט תמיד אפשר להבין יותר. כן. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה באחת הפגישות שלנו, Gerät wegen das, was ich will, ist der Monen, in einer von unseren Treffungen mit einem Monat oder zwei zurück. Ich habe verglichen, אני השוויתי die jiddische Sprache zu Avorem, לתולעת. זוכרים? נחמה. כן. כן. ורה, את זוכרת שדיברנו על כל מילה ביידיש, כן. שקורה איתה דבר דומה, מה שקורה עם תולעת בטבע. ויש שיר על העניין הזה, שלא אמרתי לכם, שמסביר את זה בצורה הבאה. זהו שיר של אברהם סוצקבר, של המשורר הגדול ביידיש, אברהם סוצקבר. אני כרגע לא זוכר את כל השיר בעל פה, אבל אני אתאר מה הוא אומר בשיר הזה על מה שקורה לתולעת, כאשר הוא
אברהם סוצקבר גויס על ידי הנאצים לעבודת כפייה. איך אומרים עבודת כפייה? forced labor. ובשיר הזה, אני צריך פעם למצוא אותו, אני קראתי אותו כמה פעמים, אבל אני לא זוכר אותו בעל פה, כשאני אמצא אני אגיד לכם איפה זה, אולי אפילו אצלם ואשלח לכם. סוצקבר מתאר בשיר הזה, כשהוא נתפס על ידי הנאצים, והכריחו אותו מאותים gezwungen zu groben a grub, to dig a pit. ואז מה שאני זוכר זה רק שורה או שתיים, והיתר אני אספר לכם. השיר מתחיל, grobich a grub, wie me darf, wie me heist. אני חופר בור, כמו שצריך, כמו שאומרים לי לעשות. ואז בשיר, הוא אומר שתוך כדי שהנאצים מחייבים אותו לחפור בור, שיכול להיות שזהו הקבר, שאוטוטוט יורים בו והוא נופל לתוכו, הוא מתאר איך שהעת שלו, איך אומרים עת באנגלית? מכשיר החפירה. A pen? A feather? A feather? A pen? לא, העת, הכוונה למכשיר שאיתו עושים בור באדמה. איך אומרים באנגלית? A shovel. A shovel? כן, אז הוא מתאר איך שתוך כדי שהוא משתמש בשבל לחפור בור בתוך האדמה, השבל פוגע בתולעת, תולעים נמצאים בתוך האדמה, וחותך את התולעת לשניים. אבל סוצקבר, כמו סוצקבר, אומר, ואז כשאני חותך את התולעת לשניים, כל חלק שחתכתי ממשיך לחיות, והנה יצרתי חיים חדשים, ויש עכשיו, הוא אומר, לא תולעת אחת, אלא שתיים. וכאשר דיברנו לפני כמה חודשים, כמה שבועות, שמילה ביידיש היא כמו תולעת, מה שרציתי להגיד היא שכמו שלתולעת יש חלקים שונים, אף על פי שמבחינה ביולוגית התולעת, the worm is classified כחיה ללא חוליות, כאילו זה יצור ביולוגי שאין לו חוליות, אין לו different parts, אבל ברגע שאתה חותך תולעת
לשניים כל חלק ממשיך לחיות. ואז אני אמרתי ככה ביידיש. כי מילה ביידיש בדרך כלל, היא מעין קומפוזיט, הרכב של אלמנטים לשוניים שונים. כל מילה כמעט שאנחנו נגיד, אפשר תמיד to separate, להפריד אלמנטים שונים שבונים את המילה. ואז לפני כמה שבועות אמרתי, למשל, תיקחו מילה כמו גשיר, אם אתם זוכרים. יודעים מה המילה גשיר אומרת ביידיש? Nee, נחמה? nee, nee. ורה? Be- ורה? שכחתי, אתה אמרת לנו. תיקחו מילון ותגידו אוקיי. לי מה אתם מוצאים במילה גשיר. והשאלה שלי היא, האם המילה גשיר זוהי מילה גרעינית אחת, או שהיא מורכבת לפחות משני חלקים? מה אומר המילון אצלכם במילה Geshir גשיר? is Gimel Ayin Shid Yud Resh. Right. Geshir. Right. If es ist nicht in Weinreichs Wörterbuch. אוקיי, למישהו יש ארכבי? Geshir. אני מחפשת. אוקיי. עכשיו, בזמן שוורה מחפשת, נחמה, את יכולה, you can בסוף guess, רש בסוף גשיר. יש, כן, נכון. רגע. האם נחמה יכולה לנחש מהם החלקים של המילה הזאת? Well, Efsher Dussies Vergangenheit Zeit? Nein. Efsher? Ge No, okay. ist ein Element, danke, und Schir. Ich kenn das Wort Geschrei. לא, זה משהו. No, אבל נכון, אולי ניקח את המילה גשרי. Yeah. כל מילה אפשר לפרק אותה כמו את התולעת. גשרי. מה הם האלמנטים, נחמה? Schreien, zu schreien. כן, אבל המילה גשרי זה לא שריין. מה זה גשרי? To scream like out loud? זה לא, it's not a verb. Oh, it's a noun. A noun. So it's das Geschrei, yeah? Das Geschrei? כן, נכון, אבל המילה גשרי לבד, בנאון הזה, גשרי, means a scream. כן? Yeah. גה ושרי. שרי, כמו שאת אומרת, זה בא מהשורש שריין, לצעוק. אז אני שואל, ורה ונחמה, מה זה הגה הזה? בשביל מה אנחנו צריכים את הגה? פלוצה? לא. האלמנט גה ביידיש, כן? אפשר להוסיף אותו להרבה סובסטנטיבים. Gestanen. Oh no, that's past tense. No, that's not past time. אבל אנחנו יכולים למשל, גמל.
גמל של מולן, לצייר. מה עושה הגה הזה? גמל זה ציור. Es macht a noun. Es macht das, the verb a noun. נכון, אבל מה עוד? הגה, אני אומר, אוסף של. כמו שגשרי זה אוסף של צעקות, גמל זה אוסף של ציורים. בציור אחד, זאת אומרת, פעולות ציור, גמל, כל הפעולות ביחד זה ציור. הגה הזה אומר שיש כאן נאון שהוא אוסף של משהו ששייך לציור או לצעקות. מילה אחרת, גדנק. ורה, בניתוח הזה של גה ודנק, דנקן, לחשוב, מה יהיה הגה? ורה? לא יודעת. דנקן זה לחשוב, נכון? כן. גדנק, אוסף של מחשבות שיוצרות מחשבה מסוימת על נושא מסוים. זה שמצא. כן? גטרנק. מי יכול לנתח לפי השיטה הזאת, מה זה גטרנק? Von trinken? Was man trinkt? Was man trinkt? כן, אבל יותר מדויק, משקה. הגטרנק. זאת אומרת, משקה מסוים, הגה זה אוסף של נוזלים שנותנים למשקה את הטעם שלו. כן, ורה. קוקטייל? נכון. גטרנק זה סוג של קוקטייל. זאת אומרת, הגה זה אוסף של דברים מלשון טרינקן, אוסף של דברים ששותים, אבל לא דברים שונים, אלא בקוקטייל אנחנו שמים כל מיני ingredients, זה הגה. ואז יש לנו קוקטייל מסוים. So das ist wie eine Transformation. Wir nehmen ein Verb und man kann machen von einem Verb ein Noun, Substantiv, ja? right. So, okay. Mit der Hilfe von dem Particle, the particle ge, שזה אוסף של דברים מסוימים מאותו סוג שיוצרים סובסטנטיב. אני מחפש עוד. גשטנק. יודעים מה זה גשטנק? מה זה שטינקן ביידיש? To smell bad. Right. Something. Right. So stinken to smell bad. ועם גשטנק, a very bad odor. Sie tun das in einander Sprache, למשל Deutsch, machen a verb into a noun? אני חושב שכן. אני לא מומחה לגרמנית, אבל אני חושב שכן. כן? אז kommen tun das mit die alle Verben? Mit alle Verben, ich weiß nicht, aber mit sehr Sach. כן? mit sehr Sach. Es ist sehr spielend. Es ist sehr elastisch. כן? Ich gebe euch unter dem Beispiel, ich will bald geben noch Beispiele mit anderen Elementen von einem Wort, aber
Ich gebe euch heute dem Beispiel, כדי zu sagen, als wenn man nimmt a seminal part of a word, wenn man nimmt dem שורש von a wort, und מגיד ihm zu, אתם מוסיפים עוד linguistic particles, you change the meaning of the word. Let's take another composite with other particles. למשל, mit a prefix. כן? Wir nehmen den Wort gain, כן? The seminal word gain, and we say zu gain. עושים מזה verb, zu gain. zu gain, לא zu gain, אלא zu gain. עם האקצנט על הצו. אז פתאום יש לנו another meaning. zu gain זה לגשת למישהו או למשהו. To approximate yourself to a place. Ich gehe zu mein Sohn. זה לא zu gehen. שם המילה zu יש לזה משמעות אחרת. אני הולך אל הבן שלי. אבל אם אני אומר, ich hab gesagt mein Sohn, אז später will ich zugehen, במילה אחת, אמרתי לבני שמאוחר יותר אני אגש, לא אלך אליו, gehen zu mein Sohn, אלא ich will zu ihm zugehen. אני אגש. הפרפיקס משנה את המשמעות של הוורב gehen. Man sagt, komm zu gehen. Ja, komm zu gehen. Komm zu gehen, שם זה לא prefix. Komm zu gehen means come to us by foot. As zu gehen, wenn zu ist zusammen mit gehen, ja? Zu gehen, Yeah. das means to, what does it mean? Approximate someone or something. To meet them? To meet them? To approximate to someone or something. To approach? To approach. Like to approach. שמוליק, אני אומר לבן שלי, ינשו ערום ולחצו gehen zu dir. Oh, das ist wie ein junge Paar Volk. Sie gehen raus und sie gehen zu. They go near to one another, ja? Das ist wie so. Aber in dem Satz, כן, sagt zu ihr, sagt zu ihr, הוא אומר לה, כן, ich will zugehen zu dir. אני אגש אלייך. Was meint egash? Was meint das Wort לגשת, to approach. לגשת, to approach. אם אנחנו אומרים, mir dürfen zu gehen zu dir. לא, זה לא יידיש נכונה. אבל אם אנחנו אומרים עם אקצנט שונה,
Wir dürfen zugehen zu dir. לא zugehen, אין דבר כזה zugehen. Wir dürfen zugehen zu dir, אנחנו צריכים to approach you. כן. האקצנט הוא על הצו. Yes, וכותבים את זה yeah. כמילה אחת. כן, Yes, כן, will זוגן. zogen. Oh. כן. נחמה. Als wenn übersetzt Yiddish auf Englisch, sie dürfen ja kennen die Wörter, aber viele sie dürfen, wo der Akzent ist, Sicher. כדי zu verstehen, was sure. der Schreiber meint. For sure. נכון מאוד. ביידיש האקצנט in every sentence is very important and it is a part of the meaning of the sentence. I'll give you an example. אתן לכם דוגמה על חשיבות האקצנט ביידיש as a part of the meaning of the sentence. And I tell you an anecdote which happened with me. Many years ago, we used with Tova to go for a weekend in Kfar Blum in the north. We went for a weekend, 2 or 3 days. And in the weekend in Kfar Blum, there were concerts, theater, camera performances, etc. And once we attended in Kfar Blum a theatrical performance where there were opera singers. It was a complicated way to perform by singing, by speaking. It was a kind of semi-theatrical performance. And the performance was based only on one sentence. The sentence was, a monster is dancing around my house. But during the performance, there were accentuations on different words of the same sentence. And when the accent fell on another word of this sentence, the meaning of the performance changed in the ears of the people hearing and seeing that. For instance, a monster is dancing around my house, repeated many times, but with a different accentuation on each word. For instance, a monster is dancing around my house. This is one meaning of the sentence. Another way of saying that during the performance, a monster is dancing around my house. I guess that you can feel that in the first instance, a monster is dancing around my house.
when the accent is on monster, there is a kind of bewilderment. Suddenly I feel that around my house, there is no more and no less than a monster. A monster is dancing around my house. In the second instance, a monster is dancing around my house. You may feel fear. The sense of the whole sentence changes a little bit. Another way of saying that, a monster is dancing around my house. Wow. So when you put the accent on the word dancing, it's a kind of extravagant occurrence that dafka around my house, a monster is dancing. There's no fear of that. So the accent in Yiddish, and I guess that in Yiddish, the importance of the accent is bigger than in other languages. The accent in Yiddish is part of the meaning of the sentence. מה אתם אומרים על זה? Ja, ich bin Maskib. Ich will sagen, dass ich habe gelernt etwas mit Professor Buria Wiegand, mit der Jahr zurück. Und ich habe gelernt das Wort Czernovich, ja, aber ich habe gesagt, ich habe gelernt Czernovich, weil wie ich verstehe, der Akzent darf sein mit 3 Syllables auf die zweite oder right on the second last syllable. Es wendet sich in welcher Sprache. It depends in which language. Und sie hat, she corrected me. Yeah. Ich habe nicht How did she correct you? Sie hat gesagt, als in Yiddish sagt man Czernovich. Der Akzent ist auf der ersten syllable. Ich habe gesagt Czernovich. Right. So, what is your argument? Ich habe nicht gewusst, wie soll zu ausleden das Wort richtig. Leute in Yiddish, es wendet sich in welcher Sprache? It depends in what language. Okay. As amol kann man nicht wissen. Right. Amol, right? Okay. That's right. ורה, מה את אומרת על מה שדיברנו על החשיבות של האקצנט במשפט ביידיש? כן, זה חשוב מאוד. האם גם ברוסית יש חשיבות כל כך גדולה? איפה האקצנט? כן, בוודאי. אבל זה אקצנט, לכל מילה יש אקצנט מיוחד ויחיד, אם מדברים נכון. אבל לגבי ביטויים, אם אפשר תמיד לעשות אקצנט לכל מיני מילים בביטוי, וזה משנה את המשמעות בכלל. יפה. אני לא בטוח, נחמה תוכל אולי לעזור לנו, באנגלית זה פחות חשוב? מה את אומרת, נחמה? I'm just
No, I mean, like, there's the comma, or you don't use the comma, you pause or you don't pause. I But am not speaking about no, the sentence which has dots or commas. What I am speaking is that when you accentuate a word, is it important for the understanding of the phrase, or the English language has very strict rules what should be accentuated in which phrase? I'm not sure we have verbs that have all these different parts of a verb. Like, it's not like Yiddish, where you can, I mean, we have translate and we have mistranslate. Yes. But mistranslate is a verb by itself. The miss is yes. Misconstrue. The prefix, I mean, maybe it comes from mistake. Like, I don't even know, mistake. Yes, right. But I don't think. To take wrongly. Mistake is to take wrongly. But I never think about English in like the same way as Yiddish, where the verb can be divided. Yes, you can try to begin to think about that, because also in any language, a word can be a composite of different parts. Okay? You don't think because you speak English, that's your most intimate tongue. But that doesn't mean that English words are not a composite of different parts. And this is what I want today to put pressure on your mind to think about the fact that a language, and Yiddish especially, is a composite of primordial elements, and as a composite, the meaning changes. Okay. And also, there are in Russian, I guess it's the same thing. What do you say? Vera? כן, פשוט ברוסית זה כל כך גמיש בגלל שאין סדר במילים במשפט שנדרש. אין סדר נדרש במשפט. כמו ביידיש, כמו ביידיש. כן. And when you change a word, the place of a word, you change the meaning. Slightly, but you change. Right there? Right. Okay. And maybe in English, Nechama, this is not the case. In English, you have less elasticity. You have more fixed ways of putting words in a sentence. Maybe I am right, Nechama. Yeah. I just looked up miss. It says prefix, badly, wrongly. But you see, I never learned English like in school formally, like, separating like a prefix. Of course not, because in school you have not teachers who are linguists, and you are not supposed to be trained as a linguist. But what I am trying today to accentuate is that a language is built from particles. And when we understand which are the particles of a word, we may understand better the language. אוקיי. מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו ממשיכים?
ורה, נחמה. אמי הגיעה. שלום אימי, אנחנו באמת שאלנו את עצמנו אם את מגיעה היום כמו בפעמים קודמות. אימי? שלום. שלום. אני רוצה להגיד לך בכמה מילים מעטות על מה אנחנו מדברים מהתחלת היום. אני מנסה to shake the linguistic consciousness of Nechama and less the linguistic consciousness of Vera. I am trying to say to Nechama, and Vera understands it because of Russian, which is her intimate tongue. I'm trying to say to Nechama that the same thing as you, when English is your intimate language, you didn't learn in school and no one taught you that, for instance, the word mistake is a composite of two elements, of mis, which means, Nechama, it means wrong. Badly or wrongly? Wrongly, and take, to take something badly or wrongly. Why? Because the word mistake, which seems to the English-speaking children and grown persons as one word, which has no parts, like a worm, it is not one word. It has, like in Yiddish, a part which is miss, wrongly, and take, to take wrongly. So what we're trying today is to say, as we said that some weeks ago about Yiddish, and also about other languages, but now we are speaking about Yiddish, which is a foremost example of that. Yiddish is like a worm. You can cut it and you will have different parts of a Yiddish word which have their own life, their own meaning. And only when you put together, you make a composite of different parts in Yiddish, you got a word with a specific meaning, which is a little bit different from each part alone. Do you agree in principle, Amy, about that? Amy? Yes. Okay. Yes, I do. And so would you say that people for whom Yiddish is their first language, they also would not necessarily break down the words and analyze, the prefixes. Of course they just not. know the words as a whole. Yiddish, which are natural speakers, have no idea. They got their language as a block. They have no idea, because this is the part of the linguist, and many people are not linguists. And because of that, they don't understand in full the basic way a Yiddish word is constructed. And because of that, because they cannot analyze
the way a Yiddish word is built and its particles, because of that, they cannot analyze, they will understand it less. Ich will sagen, as Ephraim Berkovich, ja, Okay. sein letzter Name ist Berkovich, dasselbe Sof wie von Czernowitz. Und I guess, ich meine, as etwas, das ich at the end of Yiddish or their Hebräisch or Yiddish Nomen is like the accent is on Berkovich, yeah? Not only that, but the desinence, which, if I'm not mistaken, maybe Vera will help us, can mean the son of. What do you say, Vera? The son of Berko. Tova's father, the father of my wife, his name in Russia was Berko. This is a name of a person. And we say Berkovich. Vera, will it be right to say the son of Berko? Vera? She may have stepped out for a minute. Vera? ברקוביץ', כן, ברקוביץ'. הבן של ברקו? כן, בן של ברקו, בואי נגיד חיים ברקוביץ', וכאן ברקוביץ' זה לא שם משפחה, זאת אומרת זה חיים בן ברקו. כן, אוקיי. So it's not only a question of accentuation, it's a way of relating Chaim to Berko as a son of Berko. When you were not here, I said that the father of Tova, my wife, his name, his Russian name was Berko. Okay. Okay. Well, my brother-in-law's last name is Manovich. Uh-huh. Yeah. Okay. So a siomet, the desinence, which is part of the way family names in Eastern Europe are built. אבל זה לזכר, ובואי נגיד נחמה ברקובנה, בת של ברקו. Right. כן. So they're very rare desinences. For instance, in Polish, when they want to say something from Yechiel Shentuch, they say Shentucha. Okay. אני חוזר, I am going back to what I was speaking about Yiddish as a worm, which any part of a Yiddish word, if the word can be dissected in parts, has a meaning of himself, and only when the parts are all together in one word, we got a new meaning. Okay. Why I began to speak about Yiddish as a worm? I did that today because I hope that in a short time from now, you will receive, Tova will send to all of you 9 pages
from which we will read perhaps a page or two, from the translation of the Bible by Yehoash, the Yiddish poet. And why do I want, after Shalom Aleichem, when we finish, to try and experience together the Yiddish translation of Yehoash of the Bible? Because two or three reasons. The first reason is to show to all of us that the translation of Yehoash of the Bible into Yiddish is very near to our and to your own experience of the Yiddish language. And why is it that? Because, as I said, Yiddish is like a worm. And since we are learning Yiddish, and Yiddish literature online for the last 3 years, and some of you took part during many weeks, in the moment Yehoash, the poet, translates the whole Bible into Yiddish, what he does in his translation, while at the same time he is using at least two old translations into Yiddish from former centuries, what Yehoash does, he puts weight on the seminal meaning of the words of his translation, accentuating the original seminal meaning of the Yiddish words he uses. It makes sound to you, when we will read, you will see, it makes sound to you, I wouldn't say primitive, but very, I would say, very miluli. How do we say miluli in English? The translation of the Bible by Yehoash is using the basic meaning of the Hebrew words in the Bible. And because of that, I hope all of us will see that we understand quite well the Yiddish of the translation. As I said to you, or perhaps I didn't say that, when Professor Shmuel Verses, when he was head of the Hebrew Department of Literature, and we worked together while searching Mendele Moichos Forum's Yiddish. Professor Verses was
born in Vilna, and Yiddish was his mother tongue. And he told me that when he doesn't understand a word in the Bible, he goes to the translation of Yehoash, which helps him to understand, because of the Yiddish, which is his intimate language. And that he said to me after I said to him the same thing. That when I don't understand the word in the Bible, the Hebrew word, I go to Yehoash. Because even for me, Yiddish is my mother tongue, and the intimacy with Yiddish on my side helps me to understand the Bible through Yehoash. And I hope that it will happen also with you after we are reading so many texts in Yiddish. And if what I am telling about Professor Verses and about myself, if it is a general fact with people who know Yiddish and know less the Hebrew in the Bible, if what I'm saying is true, it brings me to think about many things, about the importance of the mother tongue and the intimacy of the mother tongue in order to explain to us the Hebrew, which is older, much older than Yiddish. I guess, I cannot prove it, but I guess that the mental structure of Jewish culture, which is based on the languages we use in the Jewish culture, Yiddish and Hebrew. The mental structure which appears in the words we learn when we are children helps us to walk back and forth from Yiddish to Hebrew and from Hebrew to Yiddish. The bilingualism in the history of Jewish culture, Yiddish and Hebrew, is a very strong mental exercise, which in my opinion was not accentuated enough when we speak about Jewish culture. Jewish culture since the 13th century and even before was always not a monolingual culture, but a bilingual culture. And I guess that the mind which exercises itself as a bilingual mind, and I told you about how in the Cheder, children of 4, 5, 6 years
learn the Torah. Vayomer od gezogt, Adonai gunisht, nothing, God nothing, because you don't say the name of God twice. Tzu el Moshe Moshe. It's another way of exercising the way we think. It's a way of learning in a way of stereo. All the time, you have one language and you have the translation into Yiddish, you have Hebrew and you have Yiddish, and it becomes one single way of thinking. I doubt whether other people in other languages, in other cultures, I don't know. I don't think they had such stereo education. And if you teach someone to think and to speak two languages at once, I guess that it must influence the way you relate to language and the way you translate. Because when you read the Bible and you translate in the Cheder immediately into Yiddish, you really don't translate. You speak about a text who has two different but very closely related meanings in different languages. It's a mental exercise which we know that during centuries Jews did. Whether there are other nations or people who did such, I don't know. But about Jews, I am sure that learning into the Cheder and afterwards your whole life, those who learned Talmud, they had Aramaic, Hebrew, and Yiddish, which is a tripartite way. So the stereo method of coping with the text is a very elastic system of learning which enables you to be very versatile and think in many directions in the frame of different cultures which are connected all together with one Jewish historical culture. I wonder whether someone wrote about that and tried to understand the difference in the coaching of young people in that way compared with unilingual education. Of course, there are priests which were trained, but here we are speaking about the whole nation, everyone, without any professional bias, who learned such way. יש שאלה או קומנטר על מה שאמרנו עד עכשיו? Yeah, it's the, oh, okay.
ורה? לי אין שאלות. תודה. לא שומעים אותך. אין לי שאלות. הכל... והערות? האם את מסכימה שהאפשרות שאני מעלה כאן היא אפשרות שונה מהחינוך אצל עמים אחרים? כן, כן, בוודאי. אוקיי. נחמה, מה רצית להגיד? Hat uns gefragt wegen das Wort das Geschirr. Ja, das ist gewesen der... Geschirr, right. Okay, das kommt, ich habe gesucht in mein Weinreif, Okay. after a verb, scheieren, zu machen rein, very interesting. zu machen rein, die Gefäß. Yeah. Very interesting what you say. I never thought about that. And what? What was your conclusion? So I thought it was was minutes gedei zu reinen und die top oder... Okay. So your suggestion is very interesting, but maybe you're right, I don't know. But Geschirr means all the instruments you use when you are eating on the table. So Ge means an array, אוסף של מזלגות וכפות וסכינים. But maybe utensils, yeah? Utensils, right. Oh, machshir. Right. Es ist da der machshir, yeah. כן, כן. Aber very was, interesting. כן. Wie soll schreibt man das Geschirr, was hat gesagt? Gimel Ein Shin Yud Reish. I don't know exactly from where comes this word השיר, המשמעות הגרעינית. הגה זה אוסף של. מה זה השיר הזה? את אומרת שזה בא אולי משיירן, כן? To rinse, to clean. To scrape. To scrape. Right. Aber I'm just guessing. Es ist nicht da in Wörterbuch. Okay. So our guess is a genial guess, because I never would think about that. We have to ask a linguist. The question is, if there are enough important linguists alive to get a good answer. אני מצאתי שזה... אוי, סליחה. כן, 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 ורה. אני מצאתי שגשיר זה כלי אוכל. מה שאתה אמרת. כן, זה גם יכול להיות פוט, כן, וכולי. כן, כן. יפה, איפה מצאת את זה? אני מצאתי במילון עברי-רוסי. יפה מאוד. ואני תרגמתי לעברית. יפה. עכשיו, מה שנחמה אומרת, כלי אוכל, שאותם אנחנו, we scrape them to clean them, כן? מהמילה שיירן. האם את יכולה, ורה, להסתכל במילונים שלך, הפועל שיירן, to scrape and clean utensils. אני אסתכל, אחפש. למשל, בארץ ישראל, and I will tell you an anecdote, a very nice and humoristic and real anecdote. Aaron Zeitlin came to Eretz Israel in 1990. No, סליחה.
Aaron Zeitlin came to Eretz Israel in 2019. Aaron Zeitlin is Aaron Zeitlin, yes. 2019? לא, 1919. 1919. Okay? He was sent by his father, Aaron Zeitlin, together with his brother, Elchanan Zeitlin, to emigrate to Eretz Israel before the state. Aaron Zeitlin lived in Zichron Yaakov and in Jerusalem for 1 year. And then he went back to Poland. And in one of his articles about his life in Eretz Israel in 1919, he tells us a couple of stories which happened with him when he was in Eretz Israel. One of the stories I will mention, but I will not tell you. In Eretz Israel, in Jerusalem, at that time, lived Achad Ha'am. Achad Ha'am, the writer, the Hebrew writer. And he met him. But the other story, which I will tell you, is unbelievable and describes V'azoi mehod geshayert gopel lefel. How did they scrape and clean food utensils? And it goes like that. With what did you and how did you clean pots and pans and food utensils? Today, we have a cleaning powder. We put it on the pots, on the pans, on the forks. It's a kind of powder, and then you scrape it with a little bit of water. But in 1919, 1920, what was the cleaning stuff for food utensils? And Aaron Zeitlin describes it, and he says, in Jerusalem, there was an Arab with a donkey. On the donkey, there were sacks from both sides. And in the sacks, he was going from street to street in Jerusalem, selling sand. Jews in Eretz Israel buy the sand, spread it on the utensils they wanted to clean, and they scraped it with a little bit of water. Now, Zeitlin describes that the Arab, which even I, in my time in Jerusalem, heard Arabs which were going from street to street crying, Al tezachen, Al tezachen. You know what it is? לא, צחקתי, שמעתי את זה.
גם את שמעת את זה. מה זה אל תזכן? נחמה. Old things. So there were the Arabs in Jerusalem, one of their way of living. This is in our time, and also Vera heard it. They were buying old wares, old בגדים ישנים, אל תזכן, and דברים ישנים. They were buying by the Jews. They were selling it to the Arabs in their בכפרים שלהם. But in the 20s, the Arabs had another merchandise. They were selling in the street of Jerusalem sand. They were going with a donkey and crying, Zamd, Zamd. And Jerusalemites bought the sand and used them as powder to clean the food utensils. But when the Arab came to the neighborhood where Echad Ha'am lived, Echad Ha'am was anti-Yiddish, and he couldn't suffer that someone in the street is calling in Yiddish, Zam, Zam. He became angry and he forbid the Arabs to bother him with the word in Yiddish. So Zeitlin writes that when the Arab came to the neighborhood where Echad Ha'am lived, and it was one of the most aristocratic neighborhoods in Jerusalem, the Arab know already, and instead of crying, Zam, he cried, sand, sand. סליחה, לא באנגלית. He cried כנראה, חול, חול, which means sand in Yiddish, in Hebrew. Such a degree of anti-Yiddish had Echad Ha'am. Someone wants to ask or say something about the story? It's a true story. Amy, יש לך מה להגיד? Well, it makes me sad. It makes me sad to hear of someone being anti-Yiddish. Like, Why you know. does it make you sad? You must know, and you know, that in the 20s of the 20th century, there were Yiddishists and Hebraists, and there was a fight of one against the other. So why does it make you sad? Yeah. Yes, it's a historical fact. It's very sad because, I mean, they came to physical violence, and that's horrible, you know. Okay, I agree with you, but for me, it is sad for another reason. It is sad because Hebrew intellectuals and Yiddish intellectuals were not able to see Yiddish and Hebrew as part of their ancient culture. For me, it is sad because people were, and intelligent people, kinds of idiots. Instead of praising the richness of Jewish culture, they fought one against the other. This is the same thing which was happening because before the massacre of the people of Gaza, people were
striving one against the other here in Israel today Mhm. from a cultural point of view. So nothing is different. And this Yeah. is very sad. That's true. And you are right to be sad, but don't forget that even today, we live in such a way. ורה, רוצה להגיד משהו? לא, תודה. נחמה? לא. אוקיי. הופה. אני רואה שכבר עברנו את הזמן. So we will meet יום חמישי. ואני מקווה שכולנו למדנו, לא רק אתם, גם אני, בכל מה שנוגע ללשון יידיש, המלאביליטי והאלסטיסיטי, and we'll see each other. Donnerstag. How do we say Donnerstag in English? I never remember. Thursday. Thursday. Okay. So until Thursday, be well and thank you for your attention. Hashem Dunk. Hashem Dunk. Okay. בבקשה. Oh, I'm going to stop the Thank you. recording. Just a minute.